Significance of research. Research encourages scientific, logical, and inductive thinking. As we have already discussed, a research should be scientific, a systematic approach. There should be some logic in what you are doing. All the more, it involves inductive thinking. What do you mean by inductive thinking? Inductive thinking is to come up with theories or principles based on the proofs that we see in the world of reality. To give you an example, in the world of reality, we see women to be socially competent than men. Women are able to relate with people better. That's what we see in the world of reality. Based on this, you come up with a new theory, new principle on regarding the social intelligence of women. This is called inductive thinking. ஒரு ஆராய்ச்சினா சயின்டிஃபிக்காக இருக்கணும், சிஸ்டமேட்டிக்காக இருக்கணும், ஒரு லாஜிக் இருக்கணும். எது செஞ்சாலுமே ஒரு லாஜிக் இருக்கணும். அதுவும் இல்லாமல் இண்டக்டிவ் திங்கிங் உடையதாக இருக்க வேண்டும். இண்டக்டிவ் திங்கிங்னா என்னது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம உலகத்தில் பார்க்குறோம் ஒரு சில விஷயங்கள். அந்த ஒரு சில விஷயங்களை அடிப்படையாக கொண்டு என்ன பண்ணுறோம், ஒரு பிரின்சிபலை உருவாக்குறோம், ஒரு தியரியை உருவாக்குறோம். இதுதான் இண்டக்டிவ் திங்கிங். அதுதான் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். விமன் சோஷியலி இன்டெலிஜென்ட், எல்லாரோடையும் நல்லா பேசுகிறாங்க, பழகுறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம், அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, இந்த அனுபவத்தின் வாயிலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு பிரின்சிபல், ஒரு தியரி உருவாக்குறோம். சோஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆஃப் விமன் அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ ஒரு தியரி உருவாக்குறோம்னு வச்சுப்போமே. இதெல்லாம் தான் இண்டக்டிவ் திங்கிங். The second is research provides the basis for all government policies. Government, before producing or publishing any new policy, they will do an extensive research. Okay. They do an extensive research, and based on the results of the research, conclusions of the research, the government will frame a new policy. To give you an example, we know our former Chief Minister Kamarajar. Okay. He is the one who brought education to Tamil Nadu. He's a very popular person. He wanted to educate all the illiterate children in Tamil Nadu. Those days there were not many schools. There were only schools in very few places. There were not many schools, and children had to walk 15-20 kilometers to go to their school. So many children did not go to school. So what did he do? He called all the IAS officers and he told them, I want you to do a research. Go and identify how many children are there in Tamil Nadu. And you also tell me how many schools you need to educate these students. These IAS officers did an extensive survey, extensive research, and finally they came up with a conclusion. They said, Sir, we need to have school every 5 kilometers. If you're going to have school every 5 kilometers, then all the students will get a proper education. Based on the results of the research, what did Kamaraj do? He came up with a new policy, new educational policy that helped in establishing schools every 5 kilometers. காமராஜ் என்ன பண்ணாரு, ஆராய்ச்சி செய்கிறாரு. ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் வச்சு ஆராய்ச்சி செஞ்சு எத்தனை ஸ்கூல் தேவைப்படும், எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் படிக்கணும்னா எத்தனை ஸ்கூல் தேவைப்படும்ன்றதை ஆராய்ச்சி செய்ய சொல்கிறாரு. அந்த ஆராய்ச்சியின் முடிவின் அடிப்படையில் புதுசாக ஒரு பாலிசி உருவாக்குறாரு. என்ன பாலிசி? ஒவ்வொரு 5 கிலோமீட்டருக்கும் ஒரு ஸ்கூல் இருக்கணும். அந்த ஸ்கூல் இருக்கும்போது எல்லா மாணவர்களுக்கும் படிப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னு முடிவெடுக்கிறாரு. அதை தான் நாம் இப்போ உலகத்தில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். The third point is research solves various operational and planning problems of a business. It's not in the field of business. Any field for that matter, you want to resolve any problem, you need to do research priorly. Whatever you want, you have problems in the field of business, or you have problem in any institution. What do you got to do? First, you have to do a research, and that research results will help you to solve the problem. Whether it's about manufacturing soap or manufacturing a container or manufacturing whatever it may be, if you have a problem, what do? First, you do a research and come up with a solution.
நம்ம வந்து பிஸ்னஸ்னாலும் சரி, எந்த ஒரு துறை இருந்தாலும் சரி, ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது அந்த பிரச்சனைக்கு நம்ம தீர்வு காண என்ன பண்ணணும்? ஒரு ஆராய்ச்சி நாம் செய்ய வேண்டும். To give you an example, there is one while I was doing my doctorate, there was one school called Technical Institute of Philippines. It was a very popular institution. Um, it had more than 250 faculty members. All were very, very intelligent people. All the faculty members were very, very intelligent people. But the problem they had was these people, though they are intelligent, though they are paid well, though they have all library facilities, they did not come up with sufficient research papers. That was the problem. The faculties were very talented, very intelligent, they are paid well, library is good, but still the output was not there. That was the problem. And as students of psychology, organizational psychology, we were asked to resolve this problem. So what did we do? We went for interviews, we went for data collection from all the 250 participants to know the reason behind lack of producing paper. And we came up with the answers. The simple answer was they didn't have sufficient time because they had greater workload. They had to do extra time, they had to teach students off time. They had greater workload. Because they had greater workload, they were not able to concentrate on their researches. That was the conclusion. So based on that conclusion of our research, they changed a few of their policies that helped them to come up with more research papers. ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா அந்த பிரச்சனையை தீர்வு காணணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? முதலில் ஆராய்ச்சியை செய்ய வேண்டும். ஆராய்ச்சியின் அடிப்படையில், ஆராய்ச்சியுடைய ரிசல்ட்ஸ் அடிப்படையில் நாம் வந்து இந்த பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வை நாம் கண்டு உணர முடியும். அடுத்தபடியா நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் fourth point is research studies social relationships and seeks answers to various social problems. Not only in the area of business and institution, but also in social relationship, in human interaction, within a family or within social groups. If there is a problem, if you want solution to the problem, what you must do? We have to do research. Husband and wives are always fighting. Okay, we see in the world of reality there is a lot of quarrel between married husband and wives. Husbands and wives after the marriage, maybe for 1 year, that is a phase, the honeymoon phase. At the end of the year, they start quarreling, yelling, fighting. And there is a problem there. You want to find a solution to that problem, you have to do research. In the Philippines, there was a social problem. There was a clash between Muslims and Christians. To resolve that problem, what they had to do was they did a research and they came up with a solution which they implemented using a new government policy, and they resolved the problem. We use research to study social relationship and also to solve social problems. குடும்பத்தில் பிரச்சனைகள் இருந்தாலுமே சரி, நிறைய குடும்பத்தில் பிரச்சனையை பார்க்குறோம். அந்த பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைக்கணும்னாலும் நம்மளுக்கு ஆராய்ச்சி உறுதுணையாக இருக்கும். சமுதாயத்தில் பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தாலும் அந்த பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைப்பதற்கும் நம்மளுக்கு ஆராய்ச்சி உறுதுணையாக இருக்கும். அதான் எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன். பிலிப்பீன்ஸில் வந்து கிறிஸ்தவர்களுக்கும் இஸ்லாமியர்களுக்கும் பெரிய சண்டை நடந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. இந்த சண்டை எப்படி தீர்த்து வைக்கிறதுனே தெரியல. நிறைய சண்டைனா ஒரு ஆன்டகனிசம், வெறுப்புணர்வு அதிகமாக இருந்துச்சு. என்ன பண்ணாங்க? ஒரு ஆராய்ச்சி செஞ்சாங்க. எப்படி எதனால் இந்த சண்டைகள் உருவாகுது அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணப்ப அவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா, the problem between Muslims and Christians, they came up with the answer. It is because of lack of interaction between Muslims and Christians, they have antagonism. ஒருவர் மற்றவரோடு பழகாதனால தான் வெறுப்புணர்வு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சாங்க. அதனால என்ன பண்ணாங்க? They brought in a new governmental policy where they had 2 weeks of a sort of a workshop where Muslims from different groups, they came together along with Christians. So 50 Muslims, 50 Christians. For 2 weeks they were attending some common workshop or some conference, some program. They were living together, and thus they started interacting with each other. This program was carried on every other month, and by conducting this program, they were able to bring down the antagonism. ஒருவரை மற்றொரு புரிந்து கொள்றதுக்கும் இன்டராக்ட் பண்றதுக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்கும்போது என்னாச்சு? இந்த கோபம் வெறுப்பெல்லாம் குறைய ஆரம்பிச்சது. ஆராய்ச்சி சமுதாயத்தில் இருக்கும் பிரச்சனைகளை தீர்க்கவும் உறுதுணையாக இருக்கும். That's with regard to the significance of research. Next, research and scientific method. Okay.
ரிசர்ச் அண்ட் சயின்டிஃபிக் மெத்தட். ரிசர்ச் வந்து ஒரு சயின்டிஃபிக் மெத்தடா அப்படின்னா, எஸ். ரிசர்ச் இஸ் இட் அ சயின்டிஃபிக் மெத்தட்? Research is very much a scientific method. Before understanding how research is a scientific method, we should first try to understand what do you mean by scientific method. Scientific method na innandradha paapom. Scientific method, it is the pursuit of truth as determined by logical consideration. What you do in a scientific method, we try to unearth the truth. Okay, we look out for the truth. உண்மையை நம்ம தேடி போறோம். We try to find out the truth. How do we do it? We don't do it in a random manner. We do it in a very logical and systematic manner. Systematica, logical என்ன பண்றோம்? உண்மையை கண்டு உணர்வது. இதுதான் the scientific method. What are the basic postulates? அடிப்படையா ஒரு சயின்டிஃபிக் மெத்தட் தான் என்னென்ன இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, த பேசிக் பாஸ்டுலேட்ஸ் ஃபார் அ சயின்டிஃபிக் மெத்தட் ஆர் நம்பர் ஒன். அண்ட் பிஃபோர் தட் லெட்ஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், கிவ் அன் எக்ஸாம்பிள். ஹூ ஆர் மோர் எமோஷனலி இன்டெலிஜென்ட், மென் ஆர் விமென்? ஆஸ்க் யுவர்செல்ஃப், ஹூ ஆர் மோர் எமோஷனலி இன்டெலிஜென்ட்? உணர்வு ரீதியாக யார் புத்திசாலிகள், மென் ஆர் விமென்? மென்னா விமெனா? வழக்கமாகவே மென் என்ன சொல்லுவாங்க, மென் தான் இன்டெலிஜென்ட் சொல்லுவாங்க, விமன் தான் இன்டெலிஜென்ட்னு சொல்லுவோம். Men will say men are intelligent, women will say women are intelligent. But what does the research say? The research says women are emotionally intelligent than men. Why? It is because of the evolutionary theory. What does the evolutionary theory state? Earlier, women were gatherers and men were hunters. I think I have already spoken in the previous class about women were gatherers, fruit gatherers, and men were hunters. Men were they didn't have much of social interaction, but women constantly were having social interaction with old people and children. And so, what happened? They slowly became emotionally intelligent than men, right? So, this is the hypothesis. Who are emotionally intelligent, men or women? When we try to answer this question, we should first see to it that whatever we do, it should have empirical evidence. It relies on empirical evidence. Empirical na enadhu nam munadiye paathirukom namba. The world of reality, we see that it is true. That is called empirical. Okay, it should have an evidence, a proof in the world of reality. சமுதாயத்தில் நம்ம பார்க்கணும், அது உண்மையாக இருக்க வேண்டும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அடுத்தபடியா, it should utilize relevant concepts. To measure the emotional intelligence, we should measure the EQ of the individual, right? Relevant concept, emotional intelligence நம்ம மதிப்பிடணும், என்ன பண்ணணும்? EQ மெஷர் பண்ணணும். We don't measure the shoe size of the individual. ஒருத்தருடைய எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸை மெஷர் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க செருப்பளவை நம்ம மெஷர் பண்ண போகிறது கிடையாது, இல்லாட்டி அவங்க இடுப்பளவை மெஷர் பண்ண போகிறது கிடையாது. என்ன பண்ணுறோம்? எதை நம்ம மெஷர் பண்ணுமோ அந்த ரெலவெண்ட் கான்செப்டை நம்ம மெஷர் பண்ணணும். இஃப் யூ வாண்ட் டு மெஷர் தி எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆஃப் விமென் or social intelligence of women, what do you do? We try to see the social quotient or we try to measure the social quotient or the emotional quotient of that person, right? We try to measure relevant concepts. We don't attempt to measure something that is not relevant. You want to measure emotional intelligence? We try to measure emotional intelligence. Relevant, okay? We don't measure anything else. We don't try to measure his resilience. We don't try to measure resilience. You want to measure emotional intelligence? We try to measure emotional intelligence alone. Third, it is committed to only objectivity. What do you mean by objectivity? Already we have seen. I already explained what is the difference between being objective and being subjective. Objectivity is about generalization. Whatever research you do, it should be generalizable. அப்படின்னா என்னது? objectivity-னா generalization அப்படின்னா எது நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோமோ அது இந்தியாவில் மட்டும் உண்மையாக இருக்கக்கூடாது, அமெரிக்காவிலையும் உண்மையாக இருக்கணும், ஆஸ்திரேலியாவிலையும் உண்மையாக இருக்கணும், அண்டார்டிகாலையும் உண்மையாக இருக்கணும்.
whatever we come up with, the results should be applicable not only in India but also in Australia, also in in Pakistan, elsewhere. If you say women are emotionally intelligent, it should be true in India, it should be true in Australia, it should be true in America. That is called objectivity generalizability. The next is research or scientific method presupposes ethical neutrality. Ethical neutrality. What do you mean by ethical neutrality? You don't side with any group or any result or any hypothesis. Just because you like a certain hypothesis, you don't side with the hypothesis. You maintain neutrality. You try to prove the hypothesis. If you fail in proving the hypothesis, you openly say, I have failed in proving the hypothesis. That's neutral. That's what means by being neutral. You try to remain neutral. You don't side with any group. You do a research between Christians and Muslims. Just because you are Christian, you should not side with the Christians. The same way, you have a hypothesis. You like the hypothesis so much. உங்களுக்கு அந்த hypothesis ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றதுனால முஸ்லிம்ஸ் நான் சைட் பண்ணி போறேன் அப்படின்னோ கிறிஸ்டியன் சைட் பண்ணி போறேன்னு சொல்லாத மாதிரி ஹைபோதசிஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்றதுனால அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அந்த ஹைபோதசிஸ் சம்பந்தமான ரிசல்ட்டை நம்ம வர வச்சிடக்கூடாது. அதுதான் எத்திக்கல் நியூட்ராலிட்டி. நெக்ஸ்ட், it results into probabilistic prediction. Probabilistic prediction. What do you mean by probability? Probability is the likelihood of the occurrence of an event. எந்த அளவுக்கு இந்த விஷயம் நாம் நடக்கும் அப்படின்றத predict பண்றது தான் probabilistic prediction. We see dark clouds, we make a probabilistic prediction. 60% I am sure that it is going to rain. Okay, I see all of you yawning, then I would say 90% I am sure that this class is going to be a lousy class for everyone. Right? I make a probabilistic prediction. ஒரு கணிப்பு கணிக்கிறேன். இது more or less இது நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம கணிக்கிறது தான் probabilistic prediction. Next, its methodology is made known to all for critical scrutiny, testing and replication. What do you mean by this? Any research I do, it involves certain methodology. What do? I don't hide the methodology, rather I share the methodology with the scientific community in my research work. As I write my research report, I share the methodology openly. நான் ஒரு ஆராய்ச்சி செய்கிறேன், எப்படி மெத்தடாலஜி என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து எப்படி செஞ்சேன்றதை நான் மறைச்சி வைக்க மாட்டேன். எல்லாருக்குமே என் ரிப்போர்ட்டில் நான் வெளிக்கொணர்ந்துடுவேன், வெளிக்காட்டிடுவேன். வெளிக்காட்டுறதுக்கு என்ன வெளிக்காட்டினா என்ன நடக்கும்? இட் மே இன்வால்வ் கிரிட்டிக்கல் ஸ்க்ரூட்டினி, டெஸ்டிங் அண்ட் ரெப்ளிகேஷன். தே வில் கிரிட்டிக்கலி அனலைஸ். நம்ம பண்ணதை கிரிட்டிக்கலாக அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. த மெத்தடாலஜி வில் ஆல்சோ பி டெஸ்டட் வெதர் இட் இஸ் குட் ஆர் நாட், கரெக்டாக இல்லையான்னு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் த மெத்தடாலஜி மே ஆல்சோ இன்வால்வ் ரெப்ளிகேஷன். ஐ ஹவ் டன் அ ரிசர்ச். Replication is to repeat the same research elsewhere. I am doing a research on something and I come up with a result. What do the other person do? Jacob tries to do the same research elsewhere and he tries to see whether it is replicable. அதே ரிசல்ட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுதா, whether we are able to produce the same results. That is called replication. Seventh, it aims at formulating scientific theories. From the world of reality, we are also coming up with new theories. We come up with new theories, new principles, and thus we add on to the knowledge base. Right? இந்த நம்ம எக்ஸிஸ்டிங் ப்ரூஃப்ஸ்லாம் பார்க்குறோம், சமுதாயத்தில் விஷயங்கள்லாம் நடக்குது. இந்த விஷயங்கள் அடிப்படையில் புது புது தியரியை உருவாக்க முடியும். In qualitative research, that is called grounded theory. You can come up with new theory. One of the techniques is grounded theory technique, which we'll see in the qualitative research. Grounded theory னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. அது கான்செப்ட் என்ன சொல்லணும்னா, சமுதாயத்தில் நம்ம பார்க்குற ஒரு சில விஷயங்களை அடிப்படையாக கொண்டு புது புது தியரிகளை, பிரின்சிபலை உருவாக்கலாம். அதுதான் grounded theory. ஓகே, நெக்ஸ்ட், research method and research methodology. We should try to understand the difference between research method and research methodology.
What do you mean by methodology? What do you mean by research method? Let's try to answer this question. How will you prepare non-vegetarian biryani? How to go about? If I'm going to ask you this question, how are you going to prepare biryani? What would you do? You would start explaining the steps involved in biryani. You cut vegetables, you prepare chicken or mutton, then you wash the rice. First you add oil, then you fry onion, then you add a little of rice, then you add the non-vegetarian, whatever it is. You come up with series of steps with regard to biryani preparation. This is called research methodology. Research methodology involves, it speaks about the steps that are involved in going about with the research. If you are going about with the research, what do? You follow certain steps, certain procedures, certain process. This is called research methodology. So what is research method? Research method is the various techniques you use. Methodology are the steps that are involved. Research method is the various techniques you use while you are following the research methodology. Say research method with regard to like a non-vegetarian biryani preparation, there is a methodology. You have to do this. But what are the techniques you use? Or you may add chicken to it, you may add mutton to it, you may add basmati rice, you may prepare Hyderabad biryani, you may prepare Ambur biryani, Vaniambadi biryani. There are different biryanis, different techniques that are involved. You may add little of pudina, you may add dhania, you may not add, you may add this one, that one. All that there are various techniques, but the steps remains the same. Research methodology is about the steps that are involved. Research methods, it's about the techniques that are involved within the research methodology forum. Okay. To give you an example, this is another research. I'm trying to give examples, various research topics, examples of various research topics, so that you will know the existence of various variables. Now you tell me, I have a research topic. Open communication and quality time leads to healthy marital relationship. If the communication between the couple is open, if they spend quality time with each other, husbands and wives, communication is open and quality time is spent, what is the conclusion? We say it leads to healthy marital relationship. They will have healthy marital relationship. So my question to you is, what are the variables involved, or how many variables involved? 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many are involved? How many? Think for yourself. There are 3 variables involved. What are they? Open communication, quality time, and healthy marital relationship. These 3 variables are involved. We try to say, if there is communication, open communication and quality time, it leads to healthy relationship. We speak about 3 variables. Fine. Now, research methodology. I already explained to you what do you mean by research methodology, right? Research methodology is a systematic way to solve a research problem. We have a problem. The question is, if there is communication, sufficient communication or open communication, if there is quality time spent, will it lead to healthy marital relationship? This is the problem. ஒரு கேள்வி இருக்குது. போதுமான அளவுக்கு கணவன் மனைவி பேசினாங்கன்னா, போதுமான அளவுக்கு அவர்கள் நேரம் செலவழித்தார்கள்னா, அவங்களுடைய குடும்ப உறவானது, கணவன் தாம்பத்திய உறவானது ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் இது ஹைபோதசிஸ். இது உண்மையா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. This is a research problem. We try to solve this research problem. We follow a systematic way. If I'm going to ask you, how will you do it? What will you say? Okay, I will identify a questionnaire about open communication. I will identify another questionnaire for quality time. I will be identifying yet another questionnaire to measure healthy marital relationship. What will I do with these 3 questionnaires? I distribute these questionnaires to husbands and wives, ask them to give the score, get the scores, then I put all the scores together, I organize it and I make an evaluation.
இப்படிதான் பண்ண போறோம் நம்ம. That's what you're going to do, right? We get இந்த கம்யூனிகேஷன் சம்பந்தமா ஸ்கோர் வாங்குவோம், குவாலிட்டி டைம் சம்பந்தமா ஸ்கோர் வாங்குவோம், ஹெல்த்தி ரிலேஷன் சம்பந்தமா ஸ்கோர் வாங்கிட்டு இதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு சேர்ந்து வருது அப்படின்னு பார்ப்போம். No? That's what we try to do. We try to solve the research problem in a very systematic way. That's called research methodology. In simple terms, it tells about the steps involved in studying a research problem. How to go about, what are the steps involved. The steps that are adopted are chosen with suitable rationale. What do you mean by rationale? There should be a reason behind every step. எந்த ஸ்டெப் நீங்க எடுத்தாலும் ஒரு ரீசன் அதற்கு இருக்க வேண்டும். In other words, it must answer the question why. To measure open communication, if you're going to say, I'm going to choose this questionnaire, open communication questionnaire one irukku. There is a questionnaire called communication questionnaire, marital communication questionnaire. I will ask you, why did you use marital communication questionnaire? You should be able to answer the question why. I am choosing marital communication questionnaire because it measures the communication between couples, and the research problem is to measure the level of open communication, so I am using this questionnaire. இந்த கொஸ்டினரை பயன்படுத்தணும்னால என்ன ஒரு ரீசன் இருக்கணும் எது பண்ணாலுமே. ஏன் இதை கணவன் மனைவிக்கான கொஸ்டினர் ஓப்பன் கம்யூனிகேஷன் கொஸ்டினர் எதுக்கு மெஷர் பண்ணுறீங்கன்னா, இது ஓப்பன் கம்யூனிகேஷனை மெஷர் பண்ண உதவி செய்கிறதுனால இந்த கம்யூனிகேஷன் கொஸ்டினரை நான் யூஸ் பண்ணுறேன். எது செஞ்சாலுமே எந்த ஸ்டெப், ஏன் நான் வந்து from whom are you going to get the data from? I get data from 100 husbands and 100 wives. Okay. Then I will ask you, why did you choose husbands and wives? You should be able to answer the question why. பதில் சொல்லலாம். ஏன் இது மேரிட்டல் ரிலேஷன்ஷிப்பை பற்றி தான் இருந்ததுனால இது இந்த ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபை 100 பேரை சூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். You have to answer, you have to say, this research is about marital relationship, so I chose married people and not those who are unmarried. Okay. Why a certain research problem is chosen? Primarily, that's what I was asking even from the very beginning. Remember, why did you choose this research problem? This topic. I was asking you, try to answer the question why. Remember? To start with, you should be able to answer, why am I choosing this research problem? After getting an answer to this question, you will be able to come up with the methodology. Why certain hypotheses are formulated? Hypothesis, as I already explained to you, you remember, hypothesis nothing but prediction or assumption or an educated guess which you formulate based on your previous readings, or based on some theory which you read, or based on the world of reality. Hypothesis and assumption, கணிப்பு. நம்ம முன்னாடி படித்த விஷயங்கள் ஒரு தியரியை அடிப்படையாக கொண்டு ஒரு ஹைபாத்தசிஸ் உருவாக்கலாம், இல்லை நடைமுறை வாழ்வில் நாம் பார்க்குற விஷயங்களை கொண்டு ஒரு ஹைபாத்தசிஸை நம்ம உருவாக்கலாம். அப்படின்ற பட்சத்துலையுமே கேட்குறது, ஏன் இந்த ஹைபாத்தசிஸ் உருவாக்கியிருக்கீங்க? We have to answer this question, why did you formulate these hypotheses? There is an hypothesis. The example here is an hypothesis. Open communication and quality time leads to healthy relationship. This is a hypothesis. Why did you frame this hypothesis? You should be able to answer the question why. Next, why a particular statistical technique is adapted? In statistics, there are many statistical techniques that are involved. Okay, we choose certain statistical techniques, and you have to understand and you should be able to explain why you have chosen this technique and why you have not chosen this technique. This is about research methodology. We have seen about research methodology. Now let us see something about research method. Once again, I am reminding you, in our previous slide, I was explaining about biryani preparation. You remember? I was telling the steps that are involved in the preparation of biryani is methodology. The techniques which you do, which you alter, which you change, that is called method.
Steps involved in preparation of biryani is methodology. You use Siraga Samba rice, you use basmati rice, you use something else, you use chicken, mutton, beef, pork, you add dhania to it, you make Hyderabad biryani, you make like a dum biryani, you make ambur biryani. They are different techniques that are involved. That is method, right? So, what is a research method? It involves various methods and techniques that are used in conducting a research. A methodology is there. Say, for instance, it involves three steps, right? It gets divided into three categories. It has got various ways of different techniques of doing it. To start with, first category, it's about data collection. Right? Data collection. As I saw earlier in the previous example, open communication and quality time leads to healthy relationship. So we have variables: open communication, quality time, healthy relationship. How are you going to gather your data? When the data already available is not sufficient, we go and gather data. It's understandable, but this data collection may involve various techniques, right? ஒரு டேட்டா வேணுன்றதுக்காக நம்ம டேட்டா வந்து ஆராய்ச்சி செஞ்சு முடிவெடுக்கிறதுக்காக நம்ம டேட்டா வாங்குறோம். இந்த டேட்டாவை நான் வாங்கும் முறையில் வந்து பல டெக்னிக்ஸ் இருக்கலாம். தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும். There are different techniques. I can gather data through questionnaires about communication, about quality time, about healthy relationship. I can gather data based on questionnaires. I can distribute questionnaires, gather data. I can do interviews, conduct interviews and gather data. I can also do focus group discussion and gather data. Focus group discussion is yet another technique which I'll explain to you later. In simple terms, interview is done one-to-one, one-on-one. In focus group discussion, big group, 5 to 7 people, 10 people are made to sit and discuss about a certain topic, and there will be a moderator. This is called focus group discussion. Data collection may involve any technique. We are deciding on which technique are we using. Okay, with regard to data collection. Data collection என்னது? நம்ம டேட்டா சேகரிக்க போறோம். அதில் பல வழிமுறைகள் இருக்கலாம். இன்டர்வியூ வழியாகவும் டேட்டா சேகரிக்கலாம். கொஸ்டினேர் வழியாகவும் டேட்டா சேகரிக்கலாம். ஃபோக்கஸ் குரூப் டிஸ்கஷன் சொல்லி ஒரு கலந்தாய்வு, ஒரு 5 பேர் 8 பேர் 10 பேச வச்சு அப்படியும் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணலாம். There are various other methods to collect data. Research method is about identifying which technique, which method will I use for data collection. Research methodology, there will be a step where data has to be collected, that's all. But research method will say, how am I going to collect the data? It involves various techniques. Second is about statistical technique. You gather data. Now the data is gathered. So what do? With regard to statistical techniques, as I already told you, there are various techniques. Now we are going to choose which technique. Which technique am I going to use for my research? It consists of those statistical techniques which are used for finding a connection between the data and the unknowns. You already got a data. You are using a statistical technique to identify or to understand the relationship between the variables. Already we saw those three variables. We use statistical techniques to understand the relationship between the variables. There are various techniques involved. Even here, we choose a particular technique to find solution to the problem which we want. This is part of research method, choosing the right statistical technique. நம்ம டேட்டா கேதர் பண்ணிடுறோம். டேட்டா கேதர் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறோம்? ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டெக்னிக்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வழியாக தான் நம்ம வந்து ஆன்சரை கண்டுபிடிக்க போகிறோம். எந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு இருக்குது. பல டெக்னிக்ஸ் இருக்குது, சரிங்களா? ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லேயே பல டெக்னிக்ஸ் இருக்குது. எந்த டெக்னிக்கை நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம், இன்னும் வெளிவாக சொன்னோம்னா அது ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை பற்றி பேசும்போது இன்னும் விளக்கமாக சொல்லும்போது புரியும். பல வழிமுறைகள் இருக்குது. இதில் எந்த வழிமுறையை நான் பயன்படுத்த போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம முடிவெடுக்கிறது. இது ரெண்டாவது கேட்டகரி, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டெக்னிக். The third is about evaluation and accuracy. It consists of all commonly used techniques to evaluate the accuracy of the results obtained. Okay, it's about
like what to say, it's about fixing the boundary. Okay, how do you know that this variable is related to this variable? To make an assessment, to make a conclusion, we make some statistical prediction, that is evaluation, evaluating that the results are accurate. Once again, it involves statistical analysis. Using the statistical analysis, you decide whether this result is proving the hypothesis or not. This you will be able to understand little later when you are studying statistics, where you will be able to understand the significance and the boundary of null, all that stuff. I don't want to anticipate. I don't want to speak about it. Once again, this also involves about statistics, where you try to evaluate the results and see whether the results are accurate, whether they support the hypothesis or not. Evaluation and accuracy, இதுவும் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டெக்னிக்குடைய முடிவு. எதன் அடிப்படையில் நம்ம வந்து இந்த ரிசல்ட் கரெக்ட் அப்படின்றத நம்ம நிர்ணயிக்கிறோம், இதை குறித்து தான். இது வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் வந்து இன்னும் விளக்கமாக நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படிக்கும்போது புரிஞ்சுப்போம். இந்த இதுலேயும் வந்து நிறைய வழிமுறைகள் இருக்குது. எந்த வழிமுறை அப்படின்றத நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறோம். ஓகே, ரிசர்ச் மெத்தட் இஸ் the you choosing the method, the right method or the right technique, so that you will be able to answer the research problem. That's a difference. Hope you understand the difference between research method and research methodology. Now, ethical principles in research with humans. It's simple. It's very simple. Ethical principles in research with humans. Informed consent. What do you mean by informed consent? Any research you do, first you have to get informed consent from the participant. What do you mean by informed consent? The participant has to say, or in that document it is written, I am so and so. This researcher wants to do a research on this topic. I volunteer myself to be a participant in this research. I know the research in its entirety. The researcher has explained all the things that are involved in this research. I understand and I am willingly participating in this research. This is called informed consent. I have been informed about the research and I am consenting to the research. Informed consent என்னது? ஆராய்ச்சியாளர் ஒரு ஆராய்ச்சி செய்யறதுக்கு முன்னாடி அந்த பார்ட்டிசிபெண்ட் எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிடுவார், இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருவார். கன்சென்ட்ன்றது அவங்க ஓகேன்னு சொல்றது. The participant also says okay to it. Okay, what are the things that you must say? The purpose of the research, the expected duration of the research, the procedures involved in the research. We should also tell them about their right to decline to participate and to withdraw from the research at any point of time. As you're doing the research and the participant is not happy about it, they can, from the very beginning, they can say, no, I'm sorry, I cannot participate, or even halfway through they can withdraw. It should be made known to them. Then, the foreseeable consequences of declining or withdrawing. What will happen if you decline? What will happen if you withdraw? That also you must say. Say, for instance, you give them remuneration of 100 rupees. 100 ரூபா கொடுக்க போகிறோம், இந்த ஆராய்ச்சியில் பங்கெடுத்தீங்கன்னா 100 ரூபா கொடுப்பேன். If you are participating in the research, I am going to give you 500 rupees or 100 or 200 rupees. If the person is withdrawing, if you have decided not to give the money to the person, you should tell them. If you withdraw halfway through, if you decline, this money will not be given to you. நீ ஆராய்ச்சியிலேருந்து பாதியில் வந்துட்டேன்னா நான் உனக்கு 200 300 கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்றதையும் நம்ம தெளிவாக முன்னாடியே சொல்லிட்டோம். We should also speak about the potential risks, discomfort or adverse effect. அதில் என்னென்ன ரிஸ்க் இருக்குது, என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது, என்னென்ன மோசமாக நடக்கக்கூடும் அப்படின்றதெல்லாம் விளக்கி சொல்லிடணும். This research, this informed consent is more about doing an experimental research, right? It is not about survey questionnaire. You go give 100 questionnaires to the people, participants, collect the data. You don't have to work on all the steps of the informed consent. But when you do an experimental research it's a research based on identifying empirical evidence, right?
when you are conducting a research on human participants, these things should be followed. Any prospective research benefits, when you do this research or when you go through this research as participants, what are the benefits you are going to get? நீ ஆராய்ச்சி பண்றதுனால participant இருந்து என்னென்ன benefit? Sometimes if I'm going to give you an emotional intelligence training seminar or 5-day input session, that is an experimental research, right? I'm conducting an experiment on you where I am training you with emotional intelligence. What is the benefit here? You are getting trained in emotional intelligence. You should also tell them about the benefits that are involved. என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும்னு சொல்லணும். எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் ட்ரைனிங் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா உனக்கு என்ன பண்ணும், எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் சம்மந்தமான அறிவு உனக்கு வளரும் அப்படின்றதும் சொல்லிடலாம். அடுத்தபடியா லிமிட்ஸ் ஆஃப் கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி. எனி ரிசர்ச் கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டினா என்னது? வாட் யூ மீன் பை கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி? யூ டோன்ட் சே the information you are gathered in your research to others, right? You will not communicate to anyone. This is confidentiality, but there is also limits for confidentiality. Say for example, இதில் உண்மை வெளியாட்டையும் சொல்லக்கூடாது, ரிசல்ட்ஸ் வர்றதை வெளியாட்டையும் சொல்லக்கூடாது, அதான் நம்ம கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டின்னு சொல்கிறோம். ஈவன் இன் கவுன்சிலிங் செட்டப் we speak about confidentiality. But the problem is if the researcher is telling you, right, if the participant is telling you, I have kept a bomb in this place, in this school or in this college, what will you do? Will you tell because I have to be confidential, I will not tell it to others? No. If it is going to be harmful to the life of others, you have to do it. That's where the limit comes in. Limits இருக்கு. நம்ம உண்மையாக வந்து ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்கன்னா அதை நம்ம கான்ஃபிடென்ஷியலாக வச்சுப்போம், வெளியே சொல்ல மாட்டோம், சரிதான். ஆனால் ஒரு சில சமயங்களில் அதுக்கும் ஒரு வரையறை இருக்குது, லிமிட்ஸ் இருக்குது. நம்ம ஒரு பாம் வச்சுட்டேன், ஸ்கூலில் பாம் வச்சுட்டேன்னு சொல்லிட்டா நம்ம என்ன பண்ணோம்? We can't do anything about it. No, we have to break the confidentiality if it is going to be harmful for others. Incentives for participation. What is the incentive? எவ்வளோ காசு கொடுக்க போகிறேன்? How much money am I going to pay you for this participation, or whatever gift am I going to give you for this participation? 8. Whom to contact for questions about the research. If I am the researcher, you should be telling them I am the researcher or these two people are the researchers. You can contact any of us if you have doubts with regard to your research. யாருக்கு டவுட் இருந்தாலும் இங்கே என்ன கேட்கலாம், இவரை கேட்கலான்னு யாரை காண்டாக்ட் பண்ணணும்னு நீங்கள் சொல்லணும். ரைட். நெக்ஸ்ட் இஸ் அபவுட் டிசெப்ஷன். வாட் டு யூ மீன் பை டிசெப்ஷன்? Deception is, once again, it is about experimental research. Sometimes we deceive participants. Deceive na enadhu? Participants ஏமாத்துறது. ஒரு சில சமயங்களில் நாம் participants ஏமாத்துவோம். We also deceive participants. What do you mean by deception? I'll give you an example. You are doing a research with regard to aggression. You want to measure the level of aggression among the youngsters, right? How aggressive they are, right? When they are playing basketball. We have seen students playing basketball. We have seen them being aggressive. Aggressive could be yelling, shouting, punching, kicking, or pulling the ball, or elbowing the person. There could be various behaviors that will tell about the aggression of the individual. You want to measure the aggression. Okay. I've called 10 participants, 5 from this team and 5 from the other team. 10 participants are there. If I'm going to tell them I am going to measure the level of aggression, I want to see how aggressive you behave or you play. If I'm going to tell them in open, do you think they will be aggressive? Definitely they will not be aggressive because they know you are a researcher and you are observing them. So they'll be very careful in not exhibiting their aggression. They'll be silent, they'll be calm, they won't fight, they won't yell. Their original nature will not come out. So what we do? We create deception. We tell them we are here to see how good you are playing, how talented you are. I'm going to make an assessment of your capability with regard to playing basketball. That's what we tell them. So when you tell them that, they'll normally play. As they play, what do? You don't measure their capability of playing basketball.
Rather, what you do, you measure the level of aggression. டிசப்ஷன் என்னது? ஏமாத்துறது. ஏமாத்துறதுன்னா என்னது? நம்ம நேரா இதை தான் பண்ண போறோம்னு சொல்லிட்டா அவன் புரிஞ்சிக்க ஆரம்பிச்சானா நம்ம உண்மையான ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்காதுன்றதுனால ஏமாத்துறோம். ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்லணும்னா, பாஸ்கெட் பால் உன் கோபத்தை நான் கண்டுபிடிக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு அஞ்சு பேர் ஒரு டீம், இன்னொரு 5 பேர் இன்னொரு டீம்னு சொல்லிட்டு உன் கோபம் அளவை நான் கண்டுபிடிக்க போறேன், எந்த அளவுக்கு குத்துற, இடிக்கிற, சத்தம் போடுற, அடிக்கிற அப்படின்றத நான் பார்க்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா என்ன பண்ணுவான் அவன்? ரொம்ப நல்ல பையன் மாதிரி ஆட ஆரம்பிச்சிருவான். அவனுடைய கோபம் வெளிவராது, உண்மையான கோபம் வெளிவராது, அக்ரெஷன் வெளிவராது. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்? நான் எந்த அளவுக்கு நீ திறமையா விளையாடுற, அப்படி உன்னுடைய டேலண்ட்டை நான் பார்த்துக்கப்பா, அசஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு என்ன பண்றோம்? அவன் நார்மலா விளையாட ஆரம்பிப்பான். நார்மலா விளையாடும் போது அவன் டேலண்ட்டை நம்ம அசஸ் பண்ணல, என்ன பண்றோம்? அவன் அக்ரெஷனை அசஸ் பண்றோம். என்ன பண்றோம்? இதுதான் அவனை ஏமாத்தி நம்ம ரிசர்ச் பண்றோம். அடுத்த வார்த்தை என்னது? டிசெப்ஷன். அடுத்தது வந்து டீப்ரீஃபிங் அப்படின்றாங்க. டீப்ரீஃபிங்னா என்னது? விளையாட விட்டுறோம். What do you mean by debriefing? If you allow them to play, when the research is complete, you explain the true purpose of the research. அதுக்கப்புறம் உண்மையே சொல்லிடுறோம். You call them and say, I'm sorry, we are not intending to evaluate your capability with regard to playing basketball. We are here to evaluate what? The level of aggression. Explain why you are doing it. இது தம்பி சாரி, நாங்கள் இதை பண்ணல, உன்னுடைய எபிலிட்டி டேலண்ட்டை நான் பார்க்க வரல, எந்த அளவுக்கு நீ கோவப்படுற அப்படின்றத நான் பார்க்கறதுக்கு தான் ஆராய்ச்சி செஞ்சேன், டீப்ரீஃப் பண்ணிடணும். ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் டீப்ரீஃபிங். Deception, lying to the participants concerning the true nature of a study, because knowing the true nature of the study might affect their performance. Once again, you try to read it. The explanation, with the explanation I have given, you will be able to understand it very clearly. Lying to the participants concerning the true nature of a study, because knowing the true nature of the study might affect their performance. If I'm going to tell why I'm doing the study, it will affect their performance, so you are not telling them. This is debriefing. அவனுடைய performance affect ஆகிறதுனால உண்மையாய் ஆராய்ச்சியுடைய purpose சொல்றது இல்லை, அதுதான் deception. Then we see debriefing. What do you mean by debriefing? Providing information about the true purpose of the study as soon after the completion of the data collection as possible. When the data is collected, when the research is done, then you explain the true purpose of the study. This is very clear with the example, deception and debriefing. Any research, especially experimental research, is concerned, these three things are involved: informed consent. And if there is deception, not necessary you have to do deception. Only when there is dire need you do deception. Not just you do deception. Whenever you do deception, you should also do the debriefing. Problems encountered by researchers. What are the problems? This is a very simple topic. Problems encountered by researchers in an Indian context. Lack of scientific training in methodology of research. True. Most of our researchers lack scientific training. I used to guide students for their MPhil and PhD. Students come to Fountain for guidance. I'm not a real guide, but I guide them personally. Very often the complaint they make is, my guide is not guiding me properly. My guide doesn't explain to me what I must do. My guide is not clearly explaining what I should do. I'm confused. I do not know how to go about. And sometimes that is a problem too. Our researchers are not properly trained in scientific research. They are not properly trained in methodology. We lack scientific training in methodology. ஒரு சில சமயங்கள் மெத்தடாலஜியில் நம்மளுக்கு ட்ரைனிங் இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு அது ஒரு பெரிய கஷ்டமாக அமையும். There is insufficient interaction between the university, research departments and business establishment. University research departmentக்கும் business establishmentக்கும் interaction இல்லை.
there is not much of communication between the research departments and business establishment. Why? Only in the business establishment or only in the world of reality, there is problem. There are problems existing, right? In a family situation, there are problems existing. Okay, in a business situation, there are problems existing. In an institution, there are problems existing. When it speaks about business establishment, it's not just business establishment. Any establishment in the world of reality. In the world of reality, there are different problems. And who should find solution to those problems? The research departments, the university should be able to find solution to the problem. Because the researchers are there in the university. The researchers are qualified, they know how to do the research. And this group of people, they have problem. The problem here is there is no interaction between the researchers and the establishment. The researchers in the research department do not know what the real problem is. And the people in the establishment, the world of reality, business establishment, they don't communicate their problem to the research departments. So as a result, what happens? Because of the lack of communication, researchers do research on topics that are not at all relevant to the establishment. Establishments continue to have problems. World of reality, business establishmentல பிரச்சனைகள் இருக்கும், business levelல பிரச்சனை இருக்கும், சமுதாயத்தில் பிரச்சனை இருக்கும், institutionsல பிரச்சனை இருக்கும். இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண்பது யாரு அப்படின்னா ரிசர்ச் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்க ரிசர்ச்சர் தான். ரிசர்ச் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்க ரிசர்ச்சர் ஒரு எண்டில் இருக்கிறாரு, பிரச்சனைகள் சந்தித்து கொண்டு இருக்கும் மக்கள் ஒரு எண்டில் இருக்கிறாங்க. அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் தொடர்பே இல்லை, இன்டராக்ஷனே கிடையாது. இவன் என்ன பிரச்சனை இவன் சொல்ல மாட்டான், ஆராய்ச்சி பண்றவனுக்கும் என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியாது. ஆராய்ச்சி பண்றவன் எந்தோ டாபிக்ல ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருப்பான். அந்த டாபிக் இந்த வேர்ல்ட் ஆஃப் ரியாலிட்டிக்கு எந்த விதத்திலும் பிரயோஜனமா இருக்கிறது கிடையாது. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஒன், need for generating the confidence that the information will not be misused. Very simple, no? People sometimes are very hesitant that you may misuse the information which you are getting from them. Very often this is done. People gain information, get information and give these information to others. Very often we see even in our when you try to download any software, what do? They try to get information, so many information. They don't keep the information. They keep the information to themselves. Rather, they share it to others. Very often you get messages, you get so many advertisements in your mobile phone to your number. It's because those people or those institutions to whom you share the information, they were shared with someone else. They are misusing the information. The same way, even in research, when you gather information, you should not share the information with others. Next. Research studies overlapping one another are undertaken quite often. This is a big problem in India. Same research study, everyone will be doing. When you look at the list of researches conducted by your seniors, certain variables will be constantly occurring again and again and again and again. Right from, I've been here for the past 3-4 years, when you make an analysis of all the researches, all the topics, self-esteem, self-efficacy, self-confidence, emotional intelligence, emotional literacy, spirituality, aggression, depression, anxiety, stress. These 10 variables. Go and check. Most of the researches, your seniors will be doing the same topic again and again and again and again. That's a problem even in the world of reality, in the world of researchers. Researchers doing the same topic. I still remember one PhD, one of my, he's my friend, he's my professor, he's my friend. He said the media and the level of addiction and depression among the youth living in Tirchi district. Okay, media, addiction and depression. He spoke about media addiction, depression among the youth in Tirchi. And after 2 years, his friend did another research. You know what the topic was? Media, level of addiction and depression among the school students in Perambalur district. The topic is the same.
They were doing in two different districts. That's the only difference there. They constantly, what do? You replicate the same topics again and again, overlapping the studies. ஒரே டாபிக்கை மாறி 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 பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். There does not exist a code of conduct for researchers. There is no code of conduct. At least in Indian context, very less code of conduct. That's why very often we misuse. Researchers also misuse. There is no proper rules and regulations. Rules கிடையாது. அதனால தான் நிறைய பிரச்சனைகளும் வருது. Lack of secretarial assistance, including computerial assistance. Secretary, and if you go abroad, they will always have a research assistant or a research secretary. Even I was a research assistant for 6 months to one of my senior professors. That's part of a curriculum. 6 months I have to do research of the person, with the person, research of the person. I have to, some part of the research I have to gather data, I should analyze the data. And some assistance was also offered from the field, in terms of handling computers. There was yet another student who was doing the data entry for the researcher. This is not possible in an Indian context. வெளிநாட்டில் தான் ஒரு அசிஸ்டன்ட் இருப்பாங்க. எல்லாம் டேட்டா கேதர் பண்ணுறதுலேருந்து ரிசர்ச் பண்ணுறதுலேருந்து கம்ப்யூட்டரில் டைப் பண்ணுறதுலேருந்து அசிஸ்டன்ஸ் இருப்பாங்க. இந்தியாவில் அது கிடையாது. We don't have it in Indian context. Library management and functioning is not satisfactory at many places. It is very much true. Library is not functioning properly. Our library is comparatively much better. Normally when you go to other libraries, you will not have updated books. Even if they're going to purchase the books, if the book is very good, what they will do? Nalla book irundha பண்ணுவாங்க. They will keep the book somewhere else, in some other shelf, so that you will be able to get the book later. Lack of proper functioning, proper management of library. The last one, the problem is lack of timely availability of published data from various government and other agencies. Government has got data, other agencies have got data. We are not able to get those published data immediately. There is no timely availability. எப்போ வேணுமோ அப்போ அந்த கவர்மெண்ட் டேட்டா நம்மளுக்கு சுலபத்தில் கிடைக்கிறது கிடையாது. Not only about the government data, even about any published article for that matter. For us researchers in India, we don't have access to the online library, online journal access. We have very limited access. That's yet another big problem for the researchers in India.